Oke, sudah ready semua? Oke, selamat malam teman-teman. Kita berjumpa di sesi after match press conference Persebaya versus PSM yang berakhir dengan kedudukan 1-1. Sudah hadir perwakilan dari PSM Makassar, Coach Bernardo dan pemain Sahrul. Coach, what do you think about today game? Selamat malam. First, I think Persebaya have fantastic environment here with the supporters, and for the development of the football, I think it's important. These good facilities, good pitch, good stadium, good environment. If all the clubs can have this, for sure the football in Indonesia go to develop. Saya kira atmosfer yang ada di pertandingan tadi sangat luar biasa dan ini sangat bagus untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Dan kalau seandainya semua klub mempunyai fasilitas seperti ini, atmosfer pertandingan seperti ini, semua klub memilikinya, saya kira ini akan sangat bagus untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Was not an easy match. We have many players that play and was not 100%. We have the lucky to score the first goal after we make some offensive transitions that we have. If we have better decision near of the goal, maybe we can score the second goal on the first half, and also some set pieces. Persebaya, before we score the goal, have two shoots, one to the goalkeeper and one outside. And after we score the goal, and after offensive transition from our side, because Persebaya was playing at home and was losing, I think it was important that Persebaya scored the goal near of half time, because cannot give chances to we can approach in another way on the second half. Saya kira pertandingan ini tidak mudah dan ada beberapa pemain kita yang main tadi dan mereka tidak 100% dalam arti bugaran, dan saya kira kita beruntung bisa mencetak gol duluan di pertandingan ini, dan setelah itu kita melakukan beberapa transisi menyerang. Namun seandainya kita bisa lebih bagus dalam pengambilan keputusan dalam hal transisi menyerang dan juga di momen-momen set piece kita bisa mencetak gol kedua. Dan saya ingat Persebaya memiliki 2 peluang ke gawang. Setelah itu mereka melakukan beberapa transisi menyerang dan mereka juga mengejar gol pertama mereka. Dan saya kira apa yang terjadi di akhir babak itu penting bagi Persebaya mencetak gol pertama mereka sebelum babak pertama selesai. On the second half, Persebaya on the first minutes good pressure from them. After we can make offensive transitions, and was the moment that I make 3 substitutions because our players are not so good, and I need to remove Vitor Luis, back Kiri, because he start to play the game already with some injury. Also, Tito Kel was not with good stamina because last week he got fever and go to the hospital and not recover 100%. And also Vitor Detan with cramps. If you see Latir broke the head and need to play some minutes, but also he come from injury. Taisuke play also come from injury. So after was big difference when I try to approach different way. And in the other side, Persebaya put Flavio Silva, also on the half time put the number 3, the fullback, give more speed to the game, more shapat. And after we see counter to counter, as you say here on Indonesia, too much transition. If you see we not come to defend, we try to win the game. And the good example is
that we are trying to, with some players inside of the pitch that are not 100%, and if we're going to analyze the stamina, we see that some players of Persebaya are much better than our players, because many situations some of us get fever or come from injury that are not 100%. We try to develop them quickly to be able on the next matches. And if you see the last minutes was, we try to score the goal, we not try to defend, we try to score the goal to win. A good example is that we almost scored on the corner, and after on counter-attack you score a goal that after was offside. But before this, check this, we have many, until now 9 games, many games that this happen on the box. If we play ASEAN competition or if we see competition, this is penalty. I believe that if the referee see this not on the box, go to make a foul. So explain to me, if they make a foul outside of the box, why not make a foul inside of the box? I'm not saying that we not win because the referee, no, because maybe the player that go to make the penalty maybe not score, but it's many mistakes from consecutive matches that I think is going to be a miracle for on Liga 1 PC Makassar have a penalty, because all the matches I see things that is unbelievable. I want to trust on the WASIT, I want to trust on the VAR, but come on, if you not make VAR, if not make penalty on this, when you want to make a penalty? After the no more game, Persebaya tried to score, we tried to score, finish the match. I think who's come to see the match, see a fantastic game with opportunities in the two sides, also who's watch on home. Now we need to recover quickly and try to prepare the next match. Dan di babak kedua, Persebaya melakukan approach dengan cukup memberikan pressure yang tinggi ke tim kita, dan setelah itu mereka melakukan banyak transisi, dan saya amati ada 3 pemain saya yang kurang bagus atau kurang efektif di babak kedua, makanya saya tarik. Yang pertama itu adalah Victor Luis, dan Victor Luis juga sebelum pertandingan dia sudah memiliki cedera, dan Tito yang mana staminanya tidak terlalu bagus karena sebelum pertandingan sebelumnya Tito juga mengalami sakit dan harus dirawat di rumah sakit, karena itu staminanya juga tidak bagus. Detan mengalami kram pada saat pertandingan, dan kalian bisa lihat juga di pertandingan tadi, dan mereka tetap main. Latir cedera, dan bahkan Latir pun baru sembuh dari cedera, dan Daisuke, dan padahal Daisuke juga sama baru kembali dari cedera. Padahal di sisi lain Persebaya memainkan Flavio dan fullback mereka Ari Idrus, dan ini memberikan speed ke pertandingan, dan terlalu banyak transisi dari mereka dan dari kita. Dan kalau kita lihat di pertandingan tadi, kita mencoba untuk memenangkan pertandingan, kita tidak coba untuk menunggu, dan kita juga melakukan beberapa transisi. Tapi kita lihat juga dengan kasus-kasus yang saya beritahu tadi, bahwa dalam hal stamina Persebaya lebih baik, dan dikarenakan hal-hal tadi, sakit sebelumnya dan juga cedera, baru pulih dari cedera. Dan setelah itu coach menggarisbawahi bahwa ada video di situ, dan coach menggarisbawahi kalau misalnya wasit memberikan pelanggaran untuk pelanggaran seperti ini di luar kotak, kenapa tidak memberikan pelanggaran di dalam kotak. Dan ini terlihat jelas, dan di pertandingan-pertandingan sebelumnya juga banyak hal yang seperti ini yang tidak diberikan oleh wasit. Dan kalau ingin memajukan sepak bola berarti harus melihat hal-hal yang seperti ini juga. Dan banyak kesalahan dari wasit, dan saya kira untuk memberikan penalti pada PSM Makassar ini sebagai keajaiban. Dan saya kira
untuk pertandingan ini, supporter yang datang di sini dan juga yang menyaksikan dalam di rumah televisi, mereka mendapatkan pertandingan atau suguhan pertandingan yang cukup bagus hari ini. Dan sekarang kita akan coba untuk memulihkan diri untuk pertandingan selanjutnya. Ya, silakan saya wawancara buat pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah satu poin. Tapi sebelum pertandingan tadi kami pemain juga berusaha semaksimal mungkin untuk memenangkan pertandingan hari ini. Namun hasil ya berakhir imbang seperti ini. Terima kasih. Oke, saya buka saja pertanyaan buat teman-teman media yang ingin bertanya. Silakan angkat tangan. Ada? Oh ya, silakan Mas. It's not the first time you say about the referee. Do you think the referee Indonesian league need foreign referee? If it's to improve, why not? Because before I was, if you remember, one of the first press conference that I have on my first season here, I say why Indonesia want to develop the football, why not VAR? Now we have VAR, fantastic development. But who is on the VAR? Must have the season. They don't have power to decide. Also, the four referee. This is just my idea. I'm not giving any excuse because if the referee give a penalty, maybe my player not score. So I'm not saying that we not win because there was no. It's just the idea because if you're gonna analyze our last matches against Madura, we have a situation, but the others, we always on the matches we have situations like these. And I know that if the referees see these outside of the box, go to make foul. So why not make foul with the inside of the box? If it's foul on the side of the box, must be a penalty. So I think it's afraid to make this because one thing, it's not normal. If this happened on AFC Champions League 2 or ASEAN competition that we are playing or on the challenge that Madura got to make, this is going to be penalty. It's going to be penalty. So why on Liga Satu? If you want to improve, and I hear the people from management that want to put Liga Satu, Indonesia, one of the best leagues of Asia, at least South Asia. So please, we already have the VAR, so check the VAR now. Was a good question. Kalau memang tujuannya untuk memperbaiki Liga Indonesia, kenapa tidak? Dan kalau kalian ingat di salah satu press conference pertama saya mengatakan untuk meningkatkan sepak bola Indonesia kita membutuhkan VAR. Sekarang VAR sudah ada, tapi siapa yang mengontrol VAR? Siapa yang berada untuk mengambil keputusan di belakang VAR? Mereka juga harus punya ketegasan yang tinggi di ruang VAR. Dan ini cuma ide bagi saya, karena ide saya ingin bahwa sepak bola di Indonesia berkembang. Dan saya bukannya menyalahkan wasit, tapi selalu situasi yang sama ini terjadi sama kita. Kalau memang pelanggaran di luar memang diberikan dan jelas-jelas pelanggaran di dalam kotak penalti terjadi dan terlihat jelas, kenapa tidak memberikan penalti? Kenapa tidak memberikan pelanggaran di kotak penalti? Artinya ada rasa takut untuk memberikan pelanggaran di kotak penalti. Orang yang ada di atas sana tidak berani memberikan pelanggaran, tidak tegas untuk memberikan kotak penalti. Dan kalau hal ini terjadi di kompetisi internasional, di AFC, dari Champions League, ini jelas-jelas penalti. Dan saya dengar-dengar bahwa ada tujuan dari Liga untuk memperbaiki Liga, membuat Liga kita adalah Liga terbaik di Asia. Dimulai dari hal-hal seperti ini. Oke. Ya. Do you know that the head of commentary free in PSSI is Mr. Erick Thohir? The same person, president of PSSI. Do you have any suggestion for him? I think we must be positive. First,
VAR already here. Good. Now check who decide on the VAR. I know that they bring some people, I think a Japanese guy and also an Indian guy. Okay? Before I was on India. So maybe better check and change the guy. Nothing against India. I was very good there. But if it's not work, who have the responsibility? Because we must be humble. And I know that sometimes as a coach, I go to make mistakes, player make mistakes, Wasit make mistakes, the guy from VAR make mistakes. But come on, we play 9 games. See how many games PC Makassar have penalty. If we get a penalty, it's a miracle. It's true. It's a miracle. This is penalty. Nothing against Persebaya. Persebaya have good chances. We have lucky, in my opinion, because the ball hit on the bar. Fantastic. Also, Flavio Silva alone shoot outside. We also have here good opportunities. But this is the football. But if good VAR decision, this was a penalty. Maybe we scored the goal, maybe not. But analyzing the VAR, we need some decision man to push these guys when they make the mistakes. Man, why you not say penalty? Because if coach make bad work, coach out. Player make bad work or make mistake, player not play. Was it make mistake? I don't know if go next match or not. Sometimes they make mistakes and continue. But the people that are on VAR, if make a mistake, Ganti, put another guy, let them rest, let them learn. I believe that the guy that are decide, if they are Indonesia, for them this is new. They don't know. So I try to be patient, but 1 game, 2 games, 3 games, 4 games, 5 games. I'm a coach, I live here, and for me it's very important the result. And when we see that we got big opportunity and the VAR don't want to see, it's like we be sad. But as I said before, we not win because the was. Because if we put penalty, maybe my player that go to take go out. But the VAR must say that is penalty. Saya kira kita harus positif. Siapapun yang mengambil keputusan di ruang VAR itu adalah harus orang-orang yang tegas, dan siapapun yang mempunyai tanggung jawab tentang mengontrol siapa yang mengambil keputusan di ruang VAR, dan juga mereka juga harus bertanggung jawab. Dan saya tahu ada orang Jepang dan juga orang India yang bertugas untuk mensupervisi ketegasan wasit di ruang VAR, dan saya kira harus melihat kepada mereka karena hal-hal ini tidak meningkat. Dan kalau memang hal ini tidak berfungsi dengan baik, harus ada dong yang bertanggung jawab. Dan pemain membuat kesalahan, pelatih juga bisa membuat kesalahan, wasit juga bisa membuat kesalahan. Tapi ini 9 pertandingan, momen-momen seperti ini bagi PSM itu sebuah keajaiban untuk mendapatkan penalti, padahal pelanggarannya jelas. Dan saya tidak ada masalah apa-apa dengan Persebaya, mereka juga melakukan yang terbaik di pertandingan tadinya. Contoh seperti Flavio mempunyai kesempatan, tapi tendangannya mengenai Mister Gawang. Dan kalaupun memang ini penalti diberikan, belum tentu kita juga cetak. Tapi yang penting adalah ketegasan untuk mengambil keputusan di ruang VAR. Kalau ini memang foul di kotak penalti, berikan penaltinya. Pemain saya mungkin saya miss cetak atau miss di penalti tersebut. Oke, cukup. Oke, thank you coach. Terima kasih